Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara CPC class. In this class, we are going to discuss order number 9. Normally, we call it as appearance and non-appearance of the parties, but the main emphasis will be on ex parte decree or dismissal for default or dismissal. 3 points if you are able to know, it's sufficient. So rule number 1 to 14, they are very important, particularly rule number 7, rule number 9, rule number 11 and rule number 13, very, very important. So now we have come to the stage. A suit has been instituted by a plaintiff under order 7, in which he has pleaded under order 6. The summons were issued under order 5 to the defendant. Now the defendant has appeared before the court after receiving the summons and after receiving a copy of the plaint, and he has submitted his written statement under order 8. Right, now coming to the point of the, you can call it as the appearance or first appearance of the parties. So please remember, as per rule number 1, please remember, the parties may either appear in person or through advocate. Here Mr. Chiranjeevi, he was under the impression that even though we don't go, if the lawyer is attending, it's okay. But sometimes, please remember, the court may ask you to come personally. The court may ask either the plaintiff or the defendant to attend the court personally, maybe for the production of documents, maybe for the sake of alternative dispute resolution, or maybe for the sake of taking the consent decree. Like that, they may ask your presence. If at that time you are absent, then what will happen? We are going to study. Right. Rule 3. When both parties don't appear, Shubham. So, when plaintiff and defendant, when they are asked to appear and if both of them fail to appear, the case will be dismissed. This is what is stated in Firdaus Omar versus Bankin Chandra Dev, 2006. So, you people, you must have some interest. You must have respect to the court. Whenever you ask it, you have to attend the court. If you don't attend the court has no other alternative except to dismiss the suit. Then, rule number 6. If the plaintiff is present and the defendant is absent, then the case will be treated ex parte. Judgment given will be ex parte. Please don't be under the wrong impression that ex parte means the case will be acquitted against him or the case will be dismissed. No, it's not correct. Basing on the material facts available, the court will pronounce the judgment. Case కొట్టేస్తారు అనుకోకండి. అప్పటిదాకా ఉన్న పరిస్థితిని ఒక్కోసారి ప్లెయింటిఫ్ కూడా మన కొంత కాంపెన్సేషన్ ఇమ్మని కూడా వేయాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎనివే కోర్ట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఎక్స్ పార్టీ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ. సో దిస్ కేస్ లాస్ సంగ్రామ్ సింగ్ వర్సెస్ ఎలక్షన్ ట్రిబ్యునల్ 1955, వెరీ ఫేమస్ కేస్ లా, just like our Balram Taneja versus Sunil Vadan case. Arjun Singh versus Mohinder Kumar 1964. Rule 16 ki very good enti. Please remember, whenever ex parte decree is given, then you, of course, you can file a fresh suit, no problem, but you can go for a setting aside the ex parte decree. Rule 30. Very simple. If you are able to satisfy the court with sufficient reason that due to so and so reason I could not enter the court on the particular day, then if the court is satisfied, yes, it will be restored. Ex parte decree will go and the suit will proceed. Very simple. So, rule number 6 and 13, they should be clubbed and read together. Rule number 7, if the plaintiff did not appear, the defendant appeared, but the plaintiff did not appear. Please remember, once again I am reiterating, కోర్టు అడిగినప్పుడు పర్సనల్ అటెండెన్స్ ఉన్నప్పుడు రాకపోతే, లేదా మీ అడ్వకేట్ గారికి మీరు కానీ లేకపోతే నో రిప్రజెంటేషన్ ఐదర్ బై ద అడ్వకేట్ ఆర్ బై ద పార్టీ, దెన్ డెఫినెట్లీ ద కోర్ట్ విల్ టేక్ అడ్వర్స్ వ్యూ. ఇక్కడ డిఫెండెంట్ గారు వచ్చారు, ప్లెయింటిఫ్ రాలేదు, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్ డిస్మిసల్ ఫర్ డిఫాల్ట్.
రూల్ 3లో కేవలం డిస్మిసల్ అన్నాను. రూల్ 7కి వచ్చేటప్పటికి డిస్మిసల్ ఫర్ డిఫాల్ట్, రైట్. బట్ అంత మాత్రాన you need not go for the fresh shoot or you not go for the appeal. It is only procedural thing. So if you go to the court and appear and say, my lord, this is the reason for which I could not attend, that means sufficient reason. Yes. Order number 9, rule 11 says it is called a restoration of the suit. Only thing is you have to show the sufficient cause, which is stated in the case of Moti Chand versus Anantaram 1952. So, what are the sufficient causes and what are the which are not the sufficient causes? Let me give a few examples. Number 1, mistake as to the date of hearing. కొన్ని సందర్భాల్లో 17వ తారీఖు అనుకుంటాం కానీ 17 మార్చా 17 ఏప్రిల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. If you are able to convince the court, yeah, by mistake అంటే if the court accepts, okay. Second, late arrival of train. I need not explain. Then sickness of the counsel. చెప్పలేం కదా మనిషికి ఎప్పుడు జబ్బులు వస్తాయో. సిక్నెస్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్. దెన్ ఫ్రాడ్ ఆఫ్ ద అపోజిట్ పార్టీ. ఒక్కోసారి వాళ్ళు అదర్ సైడ్ నేను వెళ్ళొచ్చాను కోర్టుకి ఇప్పుడు కాదు అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తారు. దే మీ ప్లే ఫ్రాడ్. అలా దెన్ ప్లీడర్ డేట్ నాట్ నోటెడ్. ప్లీడర్ గారు సరిగా నోట్ చేసుకోలేదు. కొన్ని సందర్భాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. డెత్ ఆఫ్ ఎ రిలేటివ్. ఎస్. అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. బయటకు వచ్చాడు కోర్టుకు వద్దామని కలెక్టరేట్ దగ్గర పోలీసులు పట్టుకుని వేరే క్రిమినల్ కేసులో లోపలేశారు. ఏం చేస్తాం? రైట్. దెన్ స్ట్రైక్ బై అడ్వకేట్స్. దిస్ ఆల్సో అనదర్ సఫిషియంట్ కాజ్. సో ఎప్పుడైతే మీకు స్ట్రైక్ బై అడ్వకేట్స్ అనగానే ఎక్స్ కెప్టెన్ హరీష్ కే ఉప్పల్ వర్సెస్ విన్న కేసు గుర్తుపెట్టుకోండి. లాయర్స్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద స్ట్రైక్, అఫ్ కోర్స్, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అది తర్వాత. అలాగే విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సఫిషియంట్ కాజ్, అది కూడా తెలుసుకోవటం మంచిది. నెంబర్ 1, డైలెటరీ టాక్టిక్స్. డిలే చేయడానికి వేసే పనులు. అంటే ఆ క్లయింట్ రాగానే, సార్ మా లాయర్ గారికి ఒంట్లో బాగాలేదు సార్, లేదా అవతల విట్నెస్ రెడీగా ఉండి సాక్షి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఏదో మా లాయర్ గారు వేరే కోర్టులో ఉన్నాడు సార్, రకరకాల మాటలు చెప్తుంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ డైలెటరీ అండ్ పోస్ట్పోనింగ్ టాక్టిక్స్. దెన్ బాల్డ్ స్టేట్మెంట్ నోటింగ్ రాంగ్ డేట్. ఊరినే క్యాజువల్ అప్పుడు అనుకోలేదు సార్, నాట్ యాక్సెప్టెడ్. కౌన్సిల్ బిజీ ఇన్ అదర్ కోర్ట్. మా లాయర్ గారు వేరే కోర్టులో ఉన్నాడు సార్ అంటే మాకేం పని లేదని జడ్జీలు కూడా ఉంటారు. దెన్ మీఆర్ థింకింగ్ దట్ కేస్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏముందిలే ఇదంతా వాయిదాలు ఇటువే, ఏం జరగదు, మేము వెలవర్లే అని ఎవరొకళ్ళకి విచిత్ర సలహా ఇస్తారు. ఇక్కడ వచ్చిన పెద్ద బాధ. కోర్టు పక్షులు ఉంటారు కొంతమంది, లేదా ఒక్కోసారి గుమస్తానే చెప్తుంటాడు. అది నాట్ అలౌడ్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ది సఫిషియంట్ కాజెస్. చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంటాయి, కానీ కొన్ని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ క్లయింట్స్ని, మేబీ ద ప్లైంటిఫ్ ఆర్ మేబీ ద డిఫెండెంట్, దే హ్యావ్ టు అటెండ్ ద కోర్ట్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు. If they don't attend, if the plaintiff does not attend, the case will be dismissed from default. If the defendant does not appear, ex parte decree will be given. Malla ide orderlo how to get over the same, setting aside the ex parte decree and arrestation of the suit also we have discussed. Please remember these rules. No doubt you are in the offing stage, that means initial stage. You are getting confused while I am talking about the sections, the orders, the rules, the civil practice, the Civil Courts Act 1972. But you have to adjust with the same. I can't help. మీకు ఇవన్నీ తెలియాల్సిందే. తెలియటం కోసమే ఒక్కో దాన్ని 2-3 సార్లు నేను దాదాపు క్లాసులో గంట చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నాను. 1-2 సార్లు వినండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గ్రాస్ప్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.